This conference will now be recorded. Hello, can anyone confirm? Are you able to hear my voice, right? Yes, Chandra. Yeah, okay. So any queries from the yesterday session, like configuring that AMQP adapter and also getting the advanced event mesh access? Any queries from anyone? Or else still you have to practice that configuration. We have to practice, Chandra, still. Yeah, okay, okay. Okay, Yeah, then. Chandra, I have So, hello. yeah, yes. After this section, I have few questions, Chandra. If you can take some time. Yeah, sure, yes. We'll discuss after completion of this session, okay? Yes. Thank you. Yeah, okay. So, okay. Okay, today we'll discuss about the other set of configuration and CPI. So like we have OData services, right? So like we have uh, web services. We already tested web services like SOAP web services and then REST services. So and also we also have, oh just a second, sorry, I closed some unwanted tabs. Wait a second. Here we have this integration. So give me a second. I'm checking for the endpoint URL of OData. Once it is found, then we can start the session. So meanwhile, SOAP is one of the web services. I mean, one of the web service, and also REST is also in a web service. Like that, we also have OData is also one of the web services. So let me show you that what is OData. It is taking this much of Chandra, that event mesh content that is sufficient, right? Like, is there anything time. to? That is sufficient. Yes, that is sufficient, Arun. Not Okay, required more than that. So you are good okay, with the topic queue and how we can place the messages in the queue and how we can consume that, right? Only that configuration we required. Other than that, nothing required from our end. okay. So let me share my screen. I found the endpoint in Aurora. So where we can get this OData services first of all. So SAP. So if I wanted to connect any of the S4 HANA system or else any of the SAP related system data, I would like to get. Uh, I would like to integrate with the CPI or else any of the third party systems. So here at the top we have a SAP API Business Hub. So see here in the menu list. So this is a menu. So in that SAP API Business Hub. So if I click on it, it will navigate to the SAP API Business Hub uh, portal. So in this, we have all type of. So what are all the SAP is providing multiple services, right? Inside of that, these all are ready to use APIs. So for example, if I wanted to connect with the S4 HANA Cloud, so see if I click on this, so here what are all the APIs we have that will be listed here. So based on our requirement, so we can consume this APIs. So for example, uh, intelligent product design. So if I wanted to know about this intelligent product design, you can open this, and here we have a OData v2 API. So if I want to, you can use it, you can consume. So based on our requirement, we can select the system. So or else you're connecting with the
Conquer system, if you are connecting with the BTP, if you are connecting with the integration. So that is different services we have. See here, Conquer, Fieldglass, these are SAP products. So Success Factors is a SAP product, and Ariba is an SAP product. So this is for e-commerce. So this is for Conquer, travel and expense management. So this is a Fieldglass. So to store the timelines, like working hours will be logged in a time sheets we have, right, in every company. That Fieldglass also comes under that type of requirements. So these all are SAP system APIs. So that means you can go through. So for example, if I want to connect with this Conquer system, so in that we have a multiple APIs. So see, these are the APIs. So if I wanted to know what are all the integrations we have, so see here, predefinedly we have a many prepackaged contents, right? So many prepackaged contents in the Discover. So all integration flows, all packages, those these are related to the Conquer integration packages from integration. So here integration flow. These are the integration flows we have to connect with SAP Concur system from CPI. So like that, we also have APIs to connect with this Concur system. So this is a Concur expense management. So Concur invoice, Concur request, Concur travel, and then connect to SAP Concur and Concur shared APIs. So these are the APIs we have. So in that, not only OData services. So if I open this Concur travel, so here it might be REST API, it might be SOAP API, it might be a OData API. So previously I opened that one, that is an OData API. If I show that, so this is SAP Cloud, right? So in the APIs, if I open, so previously intelligent product, right? So here you can see this is a OData v2. That means if I want to connect with this API, I have to use this one. So like what I have to use is OData adapter. So here, so I just after clicking on that OData documentation, here you can see these are the JSON file. So this is the request and response we have. This is the AML file. So mostly this AML file will not be configured in CPI. So whenever the mules of developers and backend developers will use this AML file to call that APIs actually. So this is the EDMX file to map the required structure. So that means when you are using XML, you are using XSD, right? But coming to the OData services, we are using EDMX file. So you can download that EDMX file from here, or else our CPI also can able to download the API service. So now you got clear idea, right? So what is API Business Hub? So API Business Hub ante nothing ande. So if I have, so actually ga PI developers ki, CPI developers ki API Business Hub తో అంత వర్క్ ఉండదండి. సో జస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైతే హై లెవెల్లో ఉన్నారో, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఆర్కిటెక్చర్, సో అవర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటారు కదండి. సో they had some requirement to integrate with the, for example, Fieldglass system from CPI. So what they will do is they will enter into the business API Business Hub, and they will go to the Fieldglass system integrations here. So here it will provide all the APIs here. And what are all the APIs we have? So total 228 APIs we have. So see, if I wanted to integrate a Fieldglass system, I have total 228 APIs if you see. So based on our requirement, which which API is suitable for our requirement, we will we will consume that APIs. So the architecture will list out these are the useful APIs for our requirement. So like that he will find the uh, proper API, so that will be used in our integration purpose. So here you can see these are all. So these are the OData OData APIs, and this is the REST APIs, and this is the documentation. So everything will be ready made in a SAP API Business Hub. So if they are providing REST API, so it is very simple to connect with the target SAP systems. So like that, so based on that, we can consume these services and CPI. So based on that, we will read the data. So here, for that, what we are doing is, so here I already taken one of the API Business Hub endpoint URL. So this is the one of the app to store the product details. So this is also one of the
OData service. So before going to that OData, what is OData? How we can represent what is OData? So what is, so for example, see, REST is an a web service. So where REST is an a web service, right? So web service, and SOAP also web service. SOAP also web service. So why we have these two techniques, right? Like REST and SOAP. Why we need a OData? So OData specifically, mostly we will use this OData protocol. OData protocol will be run on top of this one, like HTTP, I mean REST API. So REST API on top of REST API only. So OData will be work. So it was implemented based on the REST API. That means the OData is a subset of the OData is a subset of REST API. You can think like OData is a subset of REST API. So that means this OData contains two versions actually. So that means version V2 and version V4. So version V4. So what is the use of V2 and what is the use of V4? So V2 will support a request and response as a XML and JSON as well. XML and a JSON. So but coming to the V4, it will support only JSON data. It will support only JSON data. So just a second. I'm sorry, I'm back. So here, so that means V2 version V2 OData version V2 will support XML and JSON. The V4 will support only JSON. So while we are fetching the any of the OData service, here they will clearly specify this is the version V2 or version V4. So based on that, we can configure in our PI server. So see here, let's start the integration with this server. So here you can see what I'm doing is, so this is the endpoint URL to connect with that system. I mean to connect with that OData service. So let me create one artifact for that. Chandra, from where you got that endpoint URL? So we can get it from a SAP documentation itself. So for example, see OData adapter configuration, adapter in CPI, right? We will get a help.sap portal. So here you can find that endpoint URL. Configure OData V2 receiver adapter. Chandra, does it comes under custom connector or custom adapter? No, this is not custom connector. This is in a default connector only. So default OData will comes under default connector only. Success factors. Just a second. I found that URL in the documentation only. At the long back, I hope. Let's see. HTTPS. So I hope I got the endpoint URL from here, I think. So see, this is the endpoint URL. See, everything will be there in this documentation only. So see, same endpoint URL. I got this endpoint URL from this documentation. So now what I'm doing is, so here, let me create a one underscore OData test underscore cluster. Clear, Raga, your query resolved, right? So like I'm getting this endpoint URL from the SAP documentation itself. Yes, Chandra, got it. So if you see, if you wanted to expert in CPI, if you are done all this configuration of this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Total 9, right? So if you are done with this documentation, everything will be there in these 9 parts. So see here, they will start with the minimum basics.
So see, you can follow, right? So see here, before starting this, so here you can see overview SAP integration web UI. So see here, they will clearly specify what is the security material, what is the monitoring page, and manage integration content. They will clearly specify everything here. The smoke test scenario means, so how we can create and how we can log the payload, everything will be there here. So see how we use the logging payload data, right? So that is also come from here only. So they will clearly give everything here in the help.sap portal. So here how we can easily go to this, so I already shown you at the beginning, right? So we have a help symbol in every palette option. So see, if I open this integration flow, so if I want to know integration process, I already shown you, like, so here if I wanted to know about integration process or else receiver, so for example receiver, if I click on it, it will directly go to the receiver documentation. So see, receiver component, that's all. So easily we can find all the configurations here. So but they will not give the examples for each and everything. So for example, working with mapping, right? So they will not give a mapping logics, everything they will not create. So but for some of the, only for some of the I mean new, so like consuming and connecting smoke test, right? So that will be given by SAP, that's all. So but practical knowledge will be not shared, not be there here. Only for some of the integrations and some of the configurations only they will give the screenshots like this. So this is initial. After this, so if I come to the package integration content, so this does not contain the screenshots actually. So clear. So if you are trust this help.sap portal documentation, you can clear any of the requirement in CPI based on my knowledge. So because everything will be available in this. So clear, right? So trust that documentation. If you have any queries, if you are stuck anywhere, so go to the documentation. So it might be difficult to understand the theoretical part, but if you are reading that multiple times, then that will be easy to understand the each configurations and limitations. All will be available here. So this is the end, right? So now I'm connecting with, so let's come back to our configuration of OData service. So here this is a version v2, it will support only the version v2. So here I'm selecting version v2 here. So here the connection, the same how we configure that HTTP adapter, right? So some of the similar configuration will be same here. So HTTP receiver adapter, we place endpoint URL, and then proxy type is internet. The authorization is none. So for this API, there is no authorization. We can directly connect. This is an open API. So I'm disabling CSRF token. So reuse connection means if I wanted to use the same connection for other user, other integration flow, we can use this reuse connection, otherwise you can ignore. So here you can see the processing. In the processing, this is the main important part in a OData adapter. So here the operation details, so see here the operations will support in OData service. So in rest we have a post, put, delete we have, right? So if I see in rest we have these options, right? Get, post, put, patch, delete. So like that we have a methods, operations in a OData also, OData adapter also. So here I am getting the data from the target server. So here you can see this is OData, right? So from this service, I am getting the data from the server. So here it is asking for resource path. What is resource path here? So here once you place this endpoint URL, this select option will automatically connect with that service. If I click on select, one pop-up will be available here. So see this is the connect to system. So here this application contains multiple tables. So once it is, see, this is the remote server
and this is the address of and proxy type and authorization is none. So next we have to click on step 2. So here you can see we have to select entity. So here this application is providing multiple entries here. So see products. So main is the products and sales order headers and suppliers and sales order items and product text and stocks. So we are getting from this API many, we are getting these are the entities. So that means manaki ee API nunchi we can get customer reviews, product text and sales order items and suppliers and supplied order headers and then customers, product categories and products and stocks. So that means it is in a table. So meeku ఏ ఎంటిటీ కావాలంటే ఆ ఎంటిటీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తామండి. సో see here I selected products here. So I selected products. So see here, generate XML schema definition. If I wanted to generate XML schema, so it will automatically create the XSD in our resources in an integration flow. So see, if I select product, so the product related fields, the product related all fields will be available in the below. So see, if I wanted to read all the details, so you can select this option. So that means I need only the specific fields from the API. So you can select a product ID, category name, category code, and dimension, depth and height. So if I want like to get only these 5 details, then you can select only 5. Otherwise, if I want to get all the details, you can select all. Got it? So now I select all. So what we are doing here is, so this is the entity and this is the required fields. I need these fields అని ఇక్కడ మనం క్వరీ జనరేట్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రాఫికల్ యూఐ అండి. ఇక్కడ క్వరీ జనరేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ గ్రాఫికల్ వే. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్స్ and inside of the products entity I have these many fields. So if I deselect price here, so if you see, so here we have price, right? If I deselect price, this will automatically updated in the below. If I select weight unit, it will deselect automatically. So this is the dynamic way of creating the query here. So now we selected entity. So table name ఇచ్చామండి. Entity means table name and then required fields. So table లో multiple entries ఉంటాయి కదా. So where we have to get the particular product ID. So in the step 3 we will provide that one. సో ఫిల్టర్ బై. సో హియర్ యూ కెన్ సి ఫిల్టర్ బై. సో మనం దేని బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అనేది ప్రొడక్ట్ ఐడి. సో ఎనీ వన్ నో వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ హియర్? సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఎనీ ఐడియా అండి? ప్రైమరీ కీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి, రైట్? Yes. సో ఆ ఎంప్లాయ్ ఐడి సేమ్ నెంబర్ మీద వేరే ఎంప్లాయీకి allocate చేయరు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. సో దేర్ ఈస్ నో డూప్లికేషన్స్, దేర్ ఈస్ నో I mean like there is no duplications in the employee ID. So like that product Like, ID కూడా like duplicate unique ఉండదు key, కాబట్టి. right? Unique Yeah, key unique key. లాంటిది. Yeah, unique key. Yeah, it is called as a unique key. So ఆ table లో కూడా that should not be repeat multiple times. సో ఎంటైర్ టేబుల్లో ప్రొడక్ట్ ఐడి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1080 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఐడి. సో ఆ ప్రొడక్ట్ ఐడి అనేది మనకి ఒక్కసారి మాత్రమే రిపీట్ అవ్వాలి ఎంటైర్ టేబుల్లో. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ న్యూ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్స్ టేబుల్, సో సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఐడితో మళ్ళీ ఇంకో ఐడి తీసుకోదండి. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి, ఐ మీన్ ప్రైమరీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యూనిక్ కీ వాల్యూ. సో హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సార్ట్ బై, అంటే నాకు ప్రొడక్ట్ ఐడితో సార్ట్ చేయి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ నాకు లెస్ దాన్ వాల్యూస్ కావాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలండి యాక్చువల్గా. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ హియర్? సో ప్రొడక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు, సో ప్రొడక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఈస్ HT-1080. సో ఇక్కడ చూడండి HT-1080 అని నేను డైరెక్ట్ గా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇచ్చేసానండి ఇక్కడ. సో యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ వన్ ఆఫ్ ద హెడర్ వేరియబుల్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి కింద బిలో యూ క్యాన్ సి,
So filter product ID equals to HT-1080. So see, products entity table lo select these fields. Filter equal to product ID equal to HT-1080. That means product ID ఎక్కడైతే HT-1080 ఉంటుందో in this table select these fields అనే అర్థం అన్నమాట. So here you can say I am changing this to one dynamic parameter. So that is dollar curly brace header dot product ID. So this product ID will comes from the sender system. Okay, this is the product ID. So let me copy this. So now what I'm doing is I'm just clicking on. So if I wanted to sort, so sort by product ID, so we are getting only one entry, right? Equal means when I'm sending HTFN1080, it will provide only one entry. So let me finish this. So of once configuration this, you can find this query here and just click on finish. So now the EDMX file and XSD files will be created here. If you see in the resources, so first you have to check. So this is the XSD file and this is the EDMX file. So you can use for this in our message mappings. So you can use this in our message mapping. So now next, so here you can see the query, entire query here also. So I can use the entire query. So remaining all are normal basic configuration. So request header, response headers. So these are the default configuration we are maintaining here. So if I wanted to, so now it is done, right? So let me configure the sender adapter now. So same like a service only. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం how we are consuming this, that's all. So ఎలా కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాం అన్నది ఐడియా ఉంటే కనుక then that is easy. For that is same for all the services. I mean same for all the OData services. So here what I'm doing is I'm using HTTPS. Chandra, for at sender side also, for OData is the same process for configuration. Yeah, for sender side, it is like a HTTPS process only. So like how we are placing this HTTP endpoint URL. So same way we can configure that OData service. సో ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే ఎండ్ పాయింట్ URL ఇస్తున్నామో HTTPS కి సేమ్ వే OData కూడా అలాగే ఇస్తామండి. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టెస్ట్ దిస్, దెన్ we can discuss on center side. Okay, so now see here, this is the condition, right? Let me disable this one also. Let me allow that product ID header here. Yes, now we are good to go. So this started. Let's check the deployment log first for the endpoint URL. Chandra, now this is for OData sender side you are telling, right? We are No, just no, to this fetch is the receiver side. resource. We are able to get the response back again. Yes, yes. Just pushing the We will get the response back from this OData service in the Postman. okay. So now what I'm doing is, so now I'm placing this endpoint URL. So here, so here base authentication. I'm not sending anybody here. So why? Because so I'm just getting the information.
So there is no body here. Let me update the password here. Mhm. See, here I have to place the product ID here. The product ID is capital. So the value, the valid product ID in this HT-1080. So let me send this. So see, now it will connect with the target service. So see, whatever I place, that product information I received. So see, the product ID is HT-1080. So let me check for the next one, that is a 1080. So see, I got a 1082 response from the target side. Yeah, Chandra, one doubt. Yeah, Here, you are sending the request and getting a response. So, yeah, right. here, where you can't feel like a synchronous communication in the channel level, because generally, So if see we can't here, hear it, mm, this is HTTPS, right? We don't yeah, have any correct. configuration to maintain the sync and async. Always this is synchronous. Okay. So in the OData service, so Ah, see here, here we don't have any option to check a synchronous or asynchronous. If it is providing the response, CPA will accept the response. If it is not uh-huh. providing the response, just it will get the response code from the target server. That's all. So Okay. But anyway, if, even it is, yeah. yeah, tell me, Chandra. Yeah, here, if it is not providing any response in the body, if it is not Ah, providing any response in the body, and okay. then CPA will take only the status code of the request. So that means it is a 200 or it is a 400, it is a 500. That status will be definitely provided by the any of the service from the target side. Uh, Okay, that the is what. service body If రిటర్న్ చేయకపోయినా స్టేటస్ రిటర్న్ చేస్తుందండి. okay, but if I just want to push the data to OData, is that possible? Without getting Yeah, that will response? also possible. That is so here we have But options right here. So this is get right, put a merge post. okay, We have many okay, operations. Yeah. okay. That So time based on this operation, it will work. here So post option is same way. not there. No? Create Yeah, option. post Okay, operation also. Yeah, post is a create entry at the target side. okay. In that time, if we create post option, then we don't get response in Postman. Here it will be given like Yeah, data access. that's depends upon target service actually. So if the Okay. service is providing the response like this Ah, product is created, the created product details are like that. If the providing that response from the target side, then CPA will accept and it will send to the sender system. Otherwise, it will not. If it is not receiving any body, then it will return empty body. So for okay. Even example, though see. okay, even though if you use post, if based on the service, it depends whether to give response or not. Huh? Yes, yes, right. So here you can see I am sending HT-108 now. So if the product details are not there, just I will get a empty response from the target side. See, that means only one single tag I will get. So these empty products. That means with this product ID there is no products. So like that they will provide the response. But it's everything they will provide. So if they are providing, like a web service is providing the data, then it will send it to the sender system. Otherwise, if they are providing an empty response, then the empty response will be sent to the sender system. If you want to read, just if I want to use so OData as sender, can we do this?
Sorry, SOAP. So here you can SOAP, right? You are saying. Not so, Chandra. I'm using OData on the sender side. I just want to read it and fetch some data. No, I didn't get your requirement actually. Instead of SOAP, instead of OData at receiver side, I want to use it sender side. I want to fetch the data. That's it. I just want to read the data. No. That will work like a. So here, the same web services logic only here it will work. So if you see here, this is OData, right? This is a consuming the OData service at the receiver side. So Uh, just a second. Now I want to read it and I just want to say at sender side I want to use it, and I want to again OData I will at the receiver side I will use, and I can get the response again. Bro, here the same concept what we have configured in a SOAP and OData. I mean SOAP and HTTP. So here this is a producer. I mean this is a producer at the sender side. This is the consumer at the receiver side. We already familiar with that configuration, right? So by using sender side, how you can get that actually? Okay, we cannot configure at sender side this OData. Yeah, we cannot. So here this is a producer right here. So here this is the producing the OData service. That means we are publishing the OData service to the third party services here. So that Okay, means if I wanted to provide any of the OData service to the sender system, then we will use this option. So we cannot consume the OData service at the sender side. How we can consume from the sender side? We can read, right? We cannot pull the data from the sender side actually. చంద్ర ఇప్పుడు ఓడేటా ఇప్పుడు ఈ అడాప్టర్ సెంటర్ సైడ్ యూజ్ చేయలేము అని చెప్తున్నారా? No. So here, what I mean, like, uh, what Arun asking is, why don't we put this service endpoint URL in the sender side, and is it possible to read the data from the sender adapter? So, but here you can see for reading the data from this. So to connect with this endpoint URL, we cannot use in sender side. It we can use only in the receiver side. So here we are consuming this service from the CPI. So if anyone wants to connect the CPI here, then we will provide the endpoint URL of the OData service here. So that means if anyone wants to connect with the CPI with the OData protocol, then we will use the OData service here at the sender side. Got it? yeah, Chandra. What I'm asking is, I want the OData to push the data to CPI. Okay, so then you can select this EDMX file. So see here. So here we selected this EDMX file, right? So just then you can save this. It will provide endpoint URL like a same HTTPS. Yeah, I Mm, that is what I'm asking. If I use it sender side, I should give, right. So then that OData can push the data to CPI, no, that way. Bro, I am so just I completed this OData, right? OData receiver side. So I am Uh-huh. explaining. I am coming to this part. Meanwhile, you are asking that question. So let me complete my question. I Okay. mean, let me complete the configuration. Then you can ask the question. Okay. Okay. So Okay. entity set we are using here this product, right? So product. So let me deploy this. So then we will get an endpoint URL. So see here, you will get the endpoint URL of the OData. So previously this is in a HTTPS, right? Now we will get a OData endpoint URL. So then the sender system will connect with this OData service with the OData protocol. So here, so let me clarify again. Though మన so HTTP ఎలాగైతే బిహేవ్ చేస్తుందో OData also behaves same like that. So here you can see, but HTTP doesn't contains this EDMX file.
సో బిహేవియర్ అనేది మొత్తం ఒకటేనండి. హెచ్టిటిపి విల్ నాట్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మెసేజ్, బట్ హియర్ దిస్ OData will be, I mean, OData will consider the structure of the message. So that is the reason we are using this EDMX file. So the receiver side, and when we are consuming any of the OData service, we will use the OData service at the target side. So when you are publishing the OData service to the third party systems at the sender side, we will use the sender OData adapter. So clear? So see, now this is the OData service. So see here, this is the HTTPS colon. So this is the US 10 and HANA-ondemand.com. GW means it will connect through the gateway of CPI and OData and SAP. So this is the integration flow name and version 1. So this is the OData endpoint URL. So based on this OData endpoint URL, we can share this OData endpoint URL and then EDMX file. So based on that, they will send the data based on this EDMX file structure. So clear? So same way. So here you can see, for example, yesterday we posted the data with the HTTPS, right? Let me check this. Where is producer? So this is HTTPS, right? So this HTTPS endpoint URL contains only the HTTP/PD underscore class 10. But when you are comparing this OData endpoint URL, this is very different. So here you can see this is the endpoint URL. So up to this host is a very same for a HTTPS and a OData. But coming to the after endpoint, after the host, it will be different. So based on this, we can find this is the, so based on this GW/OData/SAP/iflow name colon v equal to 1. So that means it will specify the version. So for normal endpoints and this for OData, it would be somewhat different. Yes, After different. Yes, that will be different. So if I go for SOAP, it will give the different endpoint URL. So see here, CXF SOAP/class 10. So but coming to this HTTP, so see, this is a SOAP endpoint URL. So let me copy this in the Postman, then you will get a clear idea. So this is for SOAP. So this is for REST actually. So this is for REST. That means REST means HTTPS. So this is HTTP and this is for OData. So this is OData. So SOAP ki ఏ ఫైల్ ఉంటుంది మనకి స్ట్రక్చర్ రిఫరెన్స్ కి WSDL. సో OData కి ఏ ఫైల్ ఉంటుంది రిఫరెన్స్ కి EDMX ఫైల్. EDMX ఫైల్. సో రెస్ట్ కి నన్. రెస్ట్ కి అనేది ఇట్ విల్ డేటా ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి it will support all type of data కాబట్టి REST services doesn't contains any of the structure reference files. Clear? Okay. So if they wanted to connect any of the, yeah, someone is asking question. Yes. Here we are using the OData, no? So what is the receiver like? Receiver system like it is a SAP. That's depends upon our requirement. You can configure any of the receiver system here. There is no dependency of the OData adapter, sender adapter, and then receiver adapter. So here you can use any of the system here. SAP or non-SAP? Okay. Yeah, SAP or non-SAP. There is no dependency. So based on the sender adapter, there is no dependency at the target side. So you can For SOAP use and REST, mail. it should be non-SAP. Yeah, sorry. For SOAP and REST, it will be non-SAP, right? For SOAP, SOAP and REST adapters. For example, that is also, yeah. So that means your question is, when we are using SOAP and HTTP, that means you are not able to connect with SAP. That is your statement, right? no. For example, considering SOAP or REST at sender side, Okay. what should be the sender system? Like it is SAP or non-SAP? Yeah, that
that might be SAP, or that might not be SAP here, Ajas. So here, if I provide that endpoint URL to the any of the SAP service, if they are capable to connect with that service, then that SAP system can connect with it. So that means you can connect with the SAP systems or else non-SAP systems also with that HTTP and so. Okay. That means there is no, I mean, like we can share that endpoint URL. If they are able to capable to connect with that service, then they can consume the service from their end. Otherwise, we can go for alternatives. Chandra, one Yes. doubt. Here we Yeah. got. Actually, I have seen one YouTube video. Here, you're directly configured to the receiver, and you're getting the response back, right? Yes, right. Instead of that, they directly using one palette like request reply between for this O data, and they are fetching data and sending to one of the other receiver. Just Yeah, that is simple, also possible. same. That is also Yeah. possible. Yeah. Okay. Request reply. I haven't done it, right. Oh, yeah. You I are not. think. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Got it. Got it. Yeah, got it. So let's config. Let me finish that configuration also. That is also very simple here. So that time here, this is the request reply. So you can configure this request reply from here itself. So I'm just changing this connection from here to here. That's all. So there is no changes here. So that's all. So this is the receiver, right? So let me delete this here. So I will use a HTTPS only here. Uh, so like so request reply. So let me configure. I mean, let me conclude this request reply also. That time the Go REST API is not working properly, right? So that is the reason we are not explain this request reply. So let me conclude this configuration also. Request reply slash o data underscore class. So I hope Raghav, for you this request reply is completed, right? I hope. Yes, Chandra, yes. Yeah, yeah, okay. So you can connect with us. So for example, if I wanted to send the response coming from this third party service, you can connect with this receiver. So now you can connect with receiver. Right now, mail server is not working. So let me configure the mail server now. So mail trap. So let me sign up for new account. Uh, yeah, 098 at the rate of. Because I'm getting some authorization error while I'm using my previous accounts. That's what I'm creating a new account here. So just a second, let me activate my Outlook account here. Chandra, otherwise, for this we can connect tomorrow because we have a call now. Mm, So let's Anyway, finish without this receiver. Okay. At what time you have call? 9:30 only. Okay then. Okay. You can focus on this OData today. So remaining Sure. configuration we'll discuss tomorrow. Okay. So let me Yeah, ping this endpoint URL. So based on that, you can easily configure this. Okay. yeah, So please. let me. Yes, so are you able to access chat, right? So just ping that endpoint URL. Yeah. You can. Yeah. You can start practicing this OData configuration then. We'll discuss the request reply and content enricher Mm. tomorrow. Okay. Yeah, sure. Uh, Yeah. Okay. చంద్ర ఒకటే అది ఈ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ నేను అంటే ఇది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ మొత్తం చూడొచ్చు కదా అంటే No, ఐ Andy. వాంట్ టు సీ ఆల్ ద No, no, that is service, right? Actually, that is service, right? So you cannot able to access that. See here, ఓకే if I provide that, if I end it,
it will ask for login actually, because why it is giving not found. This is service, right? It should have the method, it should have the query. సో మనం ఇక్కడ కాల్ చేసేటప్పుడు చూడండి, మన రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చాము ఇక్కడ. సో దీనికి క్వరీ కావాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చామండి ప్రీవియస్ గా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద సర్వీస్ by SAP. So this is a free service from the SAP. We cannot access the details. So like Then documentation. how do you know that HT that You see, you that have is also entered from it, right? documentation only. But that is also from documentation only. So let me show you that. So here you can see. To log the payloader, run integration flow, monitor the message processing, right? Just a second, create and running. Sender scenario HTTP. So see here, this is a configuration. So this is the product ID. So they are giving HTFN 1080. So the same information was sent to the target mail server. That's all. ఓకే. Yeah. యాక్చువల్లీ రియల్ టైమ్ సినారియోలో మనకి ఏమన్నా ఒక అంటే ఆ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ లో పర్టికులర్ Test data ఇస్తారండి. Test data they will definitely provide. అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓ డేటా ఎలా అంటే ఎందుకు కాన్ఫిగర్ Okay. Yeah. So OData real time. So the sender system wants to read a material information from the target SAP service. So material information. So the sender system will send the material number to the CPI. The CPI will fetch the materials at the backend server of the OData service. Got it, Raghav? So that means here we are just fetching the product information. There they are fetching the material information. So but the endpoint URL will be different because that is material, right? That will be the different application. Here this is a production information, this is the a different application. So material gani or else vendors or else orders. So that is a different. So like that in real time also we will use actually. బట్ So if they want, ఇప్పుడు కంటెంట్ మోడిఫైర్ లో XML యూస్ చేసి మన ఆ పర్టికులర్ ఏ ఫీల్డ్ కలా ఫీల్డ్ మనం తీసుకుంటాం కదా కంటెంట్ మోడిఫైర్. బట్ ఓడేటా కూడా మనకి సిమిలర్ టైప్ లో మన ఎంటిటీని తీసుకుంటున్నాం కదా. సో not getting your point. So అంటే ఫర్ content ఎగ్జాంపుల్ modifier. యా కంటెంట్ మాడిఫైర్ కి దీనికి కంపేర్ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది నాకు అర్థం కాదు. కంటెంట్ మాడిఫైర్ ఇస్ స్టాటిక్, సో వీ కెనాట్ కనెక్ట్ విత్ దట్ సర్వీస్, రైట్? ఓకే. Content modifier is static, and if I wanted to change headers or properties or body, but coming to the OData service, we are connecting to the target service. In the target service, we have a multiple entities. So from the multiple entities, we are connecting. So from the multiple entities, we are picking one entity and we are getting particular information from the service. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. Yeah. So clear? Yes, you said that you have some queries, right? Yes. Shall we discuss here or shall I call you somewhere? Yeah, you can discuss here, no issue. If there's someone is not knowing about it, they will also get some idea, right? Yes. Okay. Actually, okay. It is So if like it is personal, then you can connect after that, no issue. That's up to you. no. It's okay. No problem. I am Yeah. asking about your. Yeah. Okay. Like yesterday I faced interview, so they asked like their
they're asking like, can you explain about this scenario into SAP CPI? Could you ఒక సినారియో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా? లైక్ ఇప్పుడు ఓడేటా చెప్పారు కదా, అది కొద్దిగా Yeah, డీటెయిల్ గా అంటే yeah, that's what. And so here what they asked is what is the landscape of your system, and what is the integration you are doing. So that is the question, right? I hope. ఎస్ లైక్ యా What is the అసలు sender system, ఇంటిగ్రేషన్ what is the సిపిఐ receiver? ఉంది. Yeah. ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. Yeah, that is the reason I told you, right? So go for one of the integration prepackaged content and you can select one of the prepackaged content. So you don't have a experience in it, right? So go to the prepackaged content. So see here, let me open one of the prepackaged content. సో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి అండి, మీరేం చేయాలంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి అది. సో సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so see here, this is so for example, see SAP ERP integration with VERO portal tax code. So if I open this, so just I am taking this is as an example. So see here we have a this one artifact here. So సిస్టమ్ see system. So see here they are clearly SAP ERP system, and this is the VERO portal is the target system. So this is one of the custom portal. సో మన బిజినెస్ లో కస్టమ్ పోర్టల్స్ కూడా ఉండదు. పోర్టల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ అండి, దట్స్ ఆల్. ద వెబ్సైట్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి డేటా ఉంటది కదా. సో హియర్ VERO portal, so they are connecting mostly with the target REST API only. So see here, so they are connecting with the VERO portal by using this request reply. See here, so this is the endpoint viewer. So here they are providing the VERO portal targets. So you can search for. So this is the HTTPS sender. So here, so this is the integration from SAP ERP to the VERO portal of the our internal portal అని చెప్పి మీరు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చండి క్లియర్ గా. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, సో మీకు డైరెక్ట్ గా రియల్ గా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే దట్ ఈస్ వెరీ, ఐ మీన్ దట్ విల్ టేక్ టైం. వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మీరు వాళ్ళకి నేను చేశాను అని చెప్పి ఎండ్ టు ఎండ్ సినారియోస్ మీరు చెప్పలేరు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ గో ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్, ఐ మీన్ ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్, అండ్ గో అండ్ స్వెచ్. అంటే మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉందో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SAP S/4HANA ఇంటిగ్రేషన్ విత్ SAP డిజిటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మీకు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి, అండ్ చెప్తా కూడా ఎంత బాగుందో చూడండి. సో వీఆర్ డన్ ద ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ SAP S/4HANA with SAP digital manufacturing. So we are connecting with SAP S/4HANA with this adapter from the center side. So we are connecting with SAP digital manufacturing with this adapter. So here we have only 141 uh, artifacts. So go for one of them. So you can select any of them and check the configuration what they are made. సో దీంట్లో ఒక 5 to 6 ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ ని థరోగా అబ్జర్వ్ చేసి, సో నేను ఇవే చేశానని వాళ్ళకి చెప్పండి. సో వాళ్ళేమి రియల్ గా చెక్ చేయరు కదా. గాట్ ఇట్ ఓకే. అజస్? ఎస్, ఈ లింక్ ఒకసారి షేర్ చేయగలరా చాట్ లో? Yeah, I will share this I mean this package name. So based on that you can easily find out. Okay, so see here, it is looking like a very difficult, but it is very simple actually. Okay, so this is the sender, this is the receiver, that's all. Other than that, nothing here. So it is very simple configuration. So you can choose one of the simple one here. సో మీరు సింపుల్ వన్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీకు అర్థమయ్యేది ఈజీగా ఉన్న సెలెక్ట్ చేసుకొని. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్స్ వీఆర్ అప్లయింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెండర్ సిస్టమ్, దిస్ ఈస్ ద రిసీవర్ సిస్టమ్. సో వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ద సెండర్ సెండర్ సిస్టమ్ విత్ ఒకే దిస్. ఒక సెండర్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ కి మనం పంపించవచ్చా? 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆ ప్రీవియస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశారు కదా, ఒకే సెండర్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ కి పంపిస్తున్నారు. జస్ట్ సెకండ్, సో లెట్ మీ ఓపెన్. ఓకే. So I opened anyone know what I opened that one? So this one only, right?
So let me open. I hope one sender with a different type of protocol. Let me check. Yes, so this is the OData service. So this is the OData service. So this is integration process only, right? Yeah. So this is the multiple integration process, right? ఎస్ చంద్ర, Raghav. డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పంపించచ్చు, ఒకే సెంటర్ పంపిస్తున్నారు అంటే మనం ఇప్పటివరకు డిఫరెంట్ సెంటర్స్ పెడుతున్నాం కదా ఒక. Yeah, different ఆ, senders పెట్టామండి. Why? Because to understand, so మీరు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసేసాను అనుకోండి, you might confuse, right? సో ఒకటే సెండర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ప్లేస్ టూ సెండర్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఒకటే అడాప్టర్ యూస్ చేశారు వీళ్ళు ఓడేటా సర్వీస్ ని. ఒకటే ఓడేటా సర్వీస్, ఐ మీన్ ఒకటే అడాప్టర్ యూస్ చేశారు. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ వన్ ఈస్ ఫర్ హెచ్టిడిపి, వన్ ఈస్ ఫర్ ఓడేటా కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ హియర్. So here this is a multiple integration process, right? There is no issue. You can use one sender. If I deploy this integration flow, I will get a total how many OData endpoint URLs here? So 1, 2, 3, 4 endpoint URLs I will get. So this is for this entity. So see, this is for EMS goods movement document. So this is for they this want to entity. send this entity to this as a CPA, right? So that's why they use Yes. OData in the sender. Yeah, right. ఇక్కడ 4 different messages are going, right? Yeah, 4 different messages and then so ikkada chudandi, they are sending so here you can see total four configurations we have. So this is the document creation, so this is the document read, and this is the document update, and this is the document delete. So like a CRUD operations, create, read, delete, update. So 4 operations చేస్తున్నారు. So that is the reason they created total 4 integration processes inside. Okay. ఈ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ Process direct కాదండి. So integration process. So this one. లేదు, రిసీవర్ అడాప్టర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ యూస్ చేశారు. Yeah, process direct use చేస్తే if they are using process direct, so it is calling other integration flow. So you know about process direct, yes? No, yesterday they asked. Yeah, because that was already done, Ajas. So I mean, like 2 Okay. days back, the process direct adapter is configured actually. Okay. Yeah, the process direct is used for to connect with the internal integration flow in a CPI. So you can see the day before yesterday session, you will get a clear idea what is process direct and how we can connect with the internal integration flows by using process direct. Yes, accurate. And S4 orders, S4 orders, sorry. S4 orders మీద వర్క్ చేశారా అని అడిగారు, క్రియేట్ చేశారా? S4 orders S4 అలాగే ఉంటాయా? S4 orders అంటే S4 HANA systems లో ఆర్డర్స్ ఏమైనా రీడ్ చేశారని అడిగారా లేకపోతే ఎలా అండి? I didn't get your question. Like have you created any S4 orders implemented or only SAP CPI అని అడిగారు. Maybe they asked like how we can connect a S4 HANA system or like that అడిగారండి లేకపోతే సరే, ఇప్పుడు సిపిఐ సిస్టమ్ కి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో హౌ డు యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది పేలోడ్ అని అడిగారు. by using in dot body, right? We have extract the payload. ఓకే, what kind of information that is, like CPA system కి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ దే ఆర్ ఆస్క్. CPA message we అది received one message. సిఎం కంటెంట్ మాడిఫైర్ యూస్ చేసి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ క్యామెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసి డేటాని పేలోడ్ని ఫెచ్ చేసుకుంటాం కదా. yes, in dot body expression యూస్ చేసి రీడ్ చేసుకోవచ్చు అండి.
అది అది ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం? కంటెంట్ మాడిఫైయర్‌లోనేనా? లేకపోతే కంటెంట్ మాడిఫైర్ ఆహ్, బాడీలో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద హెడర్ ప్రాపర్టీ బాడీ. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్. దేర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ హియర్. అది మీరు పేలోడ్ ని ఇన్ మీరు కంటెంట్ హెడర్ లో అయినా మాడిఫైయర్. స్టోర్ చేయొచ్చండి. కంటెంట్ మాడిఫైర్ లోనే. చంద్ర, ఈ క్యామెల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాడీలో కూడా ఓకే. వర్క్ అవుతాయి కదా కంటెంట్ మాడిఫైర్ లో, ఆర్ ఓన్లీ బాడీలో వర్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో? అవుతాయండి. బట్ బాడీలో వర్క్ అయితే మరి ఇంక బాడీలో ఎక్స్ప్రెషన్ వర్క్ ఎక్స్ట్రా అవుతాయి ఇవ్వడం అండ్ ఆల్సో మీరు అర్థం హలో, కాలేదు రాఘవ్. యువర్ క్వశ్చన్ ఐ డిడ్ంట్ అంటే గెట్. ఒకవేళ యా బాడీలోని క్యామెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వర్క్ అయితే ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం వేస్ట్ కదా అని ఆప్షన్ నో వేస్ట్ నో కదా, బాడీలో ఎలాగో వర్క్ అవుతాయి క్యామెల్ ఎక్స్ప్రెషన్. So here ఫర్ the ఎగ్జాంపుల్ question from Ajas is how we can extract the payload in CPI. Yeah. చంద్ర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ డాట్ బాడీ మనం కంటెంట్ మాడిఫైర్ లోని ఎక్స్ప్రెషన్ లో Raghav. పెట్టిన బాడీ రీడ్ చేస్తుంది, లేదంటే బాడీలో పెట్టిన రీడ్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు బాడీ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాగా ఉండడం వేస్ట్ కదా అని. Body means constant you are saying, right? In the content modifier. So let me open that content modifier and let me clarify this now itself. So here, so by using this content modifier, here you can see this is header, right? So if I create, so if I wanted to store, for example, this is the test header I created. So in that, so if I use this expression, and if I place dollar curly brace open in dot body, so what is the use of this? So see, entire body from the sender system, whatever I am getting, that will be stored in this header. So got it? చంద్ర, అది కాదు, ఈ మెసేజ్ బాడీలోని మన Yeah. ఎక్స్ప్రెషన్, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో పెడితే ఇన్ డాట్ బాడీ పెడుతున్నాం కదా, డాలర్ ఇన్ డాట్ బాడీ. ఇప్పుడు అది కాకుండా So బాడీలో అది కాన్స్టెంట్ లో పెట్టి ఇన్ డాట్ బాడీ పెట్టినా వర్క్ అవుతుందా? వర్క్ అవ్వదండి. అవుతుందా? ఓకే. వర్క్ అవ్వదండి. వి విల్ గెట్ అ సేమ్ డాలర్ కర్లీ బ్రేస్ ఇన్ డాట్ బాడీ అనే వస్తుంది ఓకే రెస్పాన్స్. ఓకే యా. దట్ ఈస్ మేడ్. So you can try that one. So if I place, if I select constant, if చంద్ర I ఇక్కడ place this data here, yeah, tell me. Yeah, yes. ఒక సినారియో యాక్చువల్‌గా హెచ్‌టిటిపి టు ఓడేటా అని చెప్పాను. అయితే సేల్స్ ఆర్డర్ Okay. సెండర్ సిస్టమ్, సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి టార్గెట్ సిస్టమ్‌కి పాస్ అవుతుంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. What type of వాట్ information కైండ్ ఆఫ్ అంటే అండి, సో యూ కెన్ సేల్స్ ఆర్డరా, సో వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే ముందే మీరు ఇవన్నీ ఫిక్స్ అయ్యి ఉండాలి అజయ్. సో వాళ్ళు ఒకవేళ రియల్ టైమ్ సినారియో అడిగితే ఏ సినారియో అడిగారు, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెండ్ చేస్తున్నారు, సో అవన్నీ మీరు ముందే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. సో సీ హియర్, previously we opened that integration flow, right? Where it is, so they are sending that material information, right? OData service నేను ఓపెన్ చేశాను కదండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో. So they are sending material information here. They clearly యెస్. specifying that is a material information. సో అందుకని, సో ఫస్ట్ ఒక ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ కంటెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏదో ఒకటి. సో సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే. సో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కదండి, జస్ట్ ఎస్టర్డేది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కింద తీసుకొని, సో ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో తీసుకొని అవును. దాంట్లో ఒక 5 to 6 ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏ డేటా పంపిస్తున్నారు, ఏ సిస్టమ్ కి పంపిస్తున్నారు, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మేట్ చేస్తున్నారు అని ఒకటి అర్థం చేసుకోండి క్లియర్ గా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని. సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే దీంట్లో మీకు నెక్స్ట్ డేటా టైం ఏమైనా క్వశ్చన్స్. యా. డేటా అయితే కనిపిస్తదా చంద్ర? ఈ డేటా ప్రీ కనిపించదండి. ప్యాకేజ్ సో సీ హియర్, సో దే ఆర్ క్లియర్లీ ఏపీఐ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఆర్వి అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ సెండింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ మన నేమింగ్స్ ని బట్టే యూ కెన్ ఫైండ్ what is the information they are sending. So here API material document, so that means they are sending material document. So here they are creating material document, so they are reading material document in the second process, they are updating the material document in the third process, then they are deleting the material document at the fourth process. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ డేటా పంపిస్తున్నారు, ఎందుకు పంపిస్తున్నారు ఏంటనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో సీ హియర్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ హియర్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 documents, right? So in this document also they will provide some of the related information.
సో అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఓవర్ లో కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. ఓకే, సో ఓకే. ఈ ఓవర్ వ్యూ చెప్తే యాక్చువల్లీ చాలండి నేను యాక్చువల్ గా సేల్స్ మనం ఆర్డర్ అని చెప్పాను. సేల్స్ ఆర్డర్‌లో ఏముంటాయి? ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఆ మెటీరియల్స్ గాని. అంటే ఆర్డర్ ఓకే. డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ సో ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాళ్ళు యాహ్! వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అంటే బేస్డ్ ఆ ఫైల్ ఫార్మాట్ అడుగుతున్నారా? లేకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దట్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పడమే అండి. అంతకన్నా మనం ఏం చెప్పలేం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ దెమ్. సో లైక్ యూ నీడ్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ యూ నీడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అని చెప్పి మనం అడగాలి. అంటే మనం ఎలా అడగాలంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు, సో యూ మీన్ దాట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ దే ఆర్ సెండింగ్ ఆర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా దే ఆర్ సెండింగ్ అని చెప్పి అడగటమే అండి ఇంకా మనం. ఓకే. అంటే ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నారా మీరు డబ్ల్యూ స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నారా అని అడగాలి. ఓకే. ఆ ఆ స్ట్రక్చర్ ఏమేమి అయి ఉండొచ్చు? ఎక్స్ఎంఎల్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే విజువల్ ఫైల్ అయి ఉండొచ్చు, రా డేటా అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఈ ఈడి అదే ఓడేటా ఫార్మాట్ అయి యా ఉండొచ్చు, లేకపోతే యా అంతే అండి. సో అంటే డేటా అంటే మనం రిసీవ్ ఓ అయ్యే డేటా ఫైల్ రిక్వెస్ట్ అలా చెప్పకూడదండి. ఓ డేటా. డేటా అని చెప్పకూడదు మనం. ఈడిఎంఎక్స్, ఎక్స్ఎంఎల్, జేఎస్ఎన్ అంటే ఆ 3 ఫార్మాట్స్ లో చెప్పాలి గానీ, సో మనం ఓ డేటా, విజ్డల్ అని చెప్పకూడదు. విజ్డల్ ఆల్సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎక్స్ఎస్డి అండి. అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైలే. విజ్డల్ ఏంటంటే ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ పర్పస్ స్ట్రక్చర్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ వీ విల్ యూజ్ దట్ వన్. ఓకే. గాట్ ఇట్? ఎక్స్ఎంఎల్ ఆర్ జేసన్ ఆర్ EDMX. ఎక్స్ఎంఎల్ జేసన్ EDMX is nothing but a XML. XML or JSON or plain text. Only three structures we will receive mostly. XML, JSON, and EDMX. I mean, sorry, ఓకే. XML, JSON, and plain హెచ్టిటిపి టు text. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు నా సినారియోలో హెచ్టిటిపి టు ఓ డేటా కదా. సో సోర్స్ సైడ్ నుంచి ఎక్స్ఎంఎల్ వస్తుంది. సో రిసీవర్కి ఏ డేటా వెళ్తుంది? ఎక్స్ఎంఎల్ వెళ్తుందా, లైక్ ఈడిఎంఎక్స్ That వెళ్తుందా? depends upon requirement and so that depends upon requirement. If the target system, so sender నుంచి XML వచ్చింది, target కి JSON కావాలంటే we will convert it and we will send it to the JSON format to the target system. ఓకే. So that's depends upon ఫర్ ఓ requirement. డేటా ఆర్ ఎనీ అడాప్టర్స్ వీ కెన్ Yeah, OData if they are supporting the JSON, we can then send we any will kind send of the JSON. data, right? Like a Yeah, JSON yeah. or the XML or XML, plain text. XML, yeah. Target service ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తుందో then Okay. we have to convert that in that format and we have to send it to the target. That's all. Got it? Okay. ఇంకోటి what components use it to send the data to S4 HANA? What components? Hello. Yeah, yes. What component or protocol or connectivity? Yeah, for to connect with S4 we can select idoc adapter and XI adapter and also OData adapter. These are the three components we can use. Got it? Total these three. చంద్ర, which Okay. to connect to which like HANA connect చేసే అడాప్టర్స్ మీరు Okay. చెప్తారా? Did you configure? Yeah, idoc and idoc, OData and XI. ఓకే. Yeah, with these three adapters we can connect. Yeah, I have only 3 minutes, Ajaz. How did you configure OData? Yes. In receiver Yeah. channel. How Today did you class configure about that. OData? Yeah, today class about that one only, Ajaz. Okay. Yeah. Did you develop any custom connector or No, customer adapter and no, anything? no. I didn't get a chance to work No. on. So Okay. because that connect, I mean, custom converter also will not cover in this class actually. Okay. Actually అది ఆన్ ప్రెమిసెస్ సిస్టమ్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కి కనెక్ట్ చేయడానికి జనరల్ Yeah.
ఏదైనా సిస్టమ్ మనకి థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఏదైనా ఉండి మన బిల్డ్ సిస్టమ్ లో చేస్తాం కనెక్ట్ కదా. అవ్వాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. యా ఒకవేళ సిపిఐకి రిక్వెస్ట్ వచ్చి అది సిపిఐ డౌన్ అయితే హౌ డు యూ మేనేజ్ టు రికవర్ ది డేటా? సో సిపిఐ డౌన్ అయినప్పుడు వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీ యాక్షన్స్, జస్ట్ వీ క్రియేట్ a SAP ticket, so they will restart the runtime nodes from SAP end. So we will not do any actions actually. ఓకే. ఓకే. క్లౌడ్ కనెక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు? బ్రో మీరు Basic. యాక్చువల్ గా ఎర్లీగా కనెక్ట్ అయిపోయారు బ్రో ఇంటర్వ్యూకి, దట్స్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ దీస్ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో Yes, క్లౌడ్ yes. కనెక్టర్ వి విల్ ఐ మీన్ లైక్ క్లౌడ్ కనెక్టర్ కూడా ఇంకా మనకు కవర్ అవ్వలేదు కాన్సెప్ట్. సో ఆన్ ప్రిమైస్ సిస్టమ్స్ ని కనెక్ట్ అవుతాక మనం క్లౌడ్ కనెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. సో దాని కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను, ఎలా ఇన్స్టాల్ ఓకే. చేస్తాం, ఇది ఎలా పిఓ టు కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఎస్ఏపి సిపిఐ క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేషన్. PO2 ఓకే. ఎస్ఏపి పిఓ టు ఎస్ఏపి సిపిఐ ఇంటిగ్రేషన్. యా, పిఓ టు సిపిఐ మైగ్రేషన్ అని, ఇంటిగ్రేషన్ చేశారా అని అడుగుతున్నారు. మైగ్రేషనా లేకపోతే PO2 CPI ఇంటిగ్రేషన్ అండి? మైగ్రేషన్ అయి ఉంటది. ఇవి నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నిన్న 2 అటెంప్ట్స్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. పిఓ టు సిపిఐ లేదండి మైగ్రేషన్ అయి ఉంటదండి, మైగ్రేషన్ అయి ఉంటది. క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పారు. యా, పిఓ టు సిపిఐ. క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ PI చంద్ర మైగ్రేషన్ అంటే టూల్ లేదు కదా. ఇలా మైగ్రేషన్ కి ఎస్ఏపి టూల్ లేదు కదా, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు స్టార్టింగ్ లో మీరు. థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఉందండి. ఫస్ట్ నౌ SAP ఆల్సో రిలీజ్డ్ ద టూల్ యాక్చువల్లీ. SAP ఆల్సో టు రిలీజ్ ద మైగ్రేషన్ టూల్. So that is ఓకే ఓకే integration రీసెంట్లీ. assessment, we have a new future. Integration assessment and migration assessment we have. So in a ఓకే package we have a migrate option if you see. So clear. చంద్ర సార్, So ఇది ఎస్ఏపి పిఓ టు ఎస్ఏపి సిపిఐ SAP PO2 ఏమని చెప్పాలి అంటే మైగ్రేషన్ ఎస్ఏపి అనేది పిఓ మీకు టు ఎస్ఏపి PI సిపిఐ ఐడియా లైక్ ఉంటే ఆన్ కనుక, ప్రెమిసెస్ సిస్టమ్ టు క్లౌడ్. సో సి మైగ్రేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పొద్దండి. సో బికాస్ మైగ్రేషన్ విల్ బి యూజ్డ్ బై ద టూల్స్ అన్నమాట. ఆ టూల్స్ యూజ్ చేస్తే మనం మైగ్రేట్ చేయగలం, బికాస్ దేర్ ఈస్ నో ఫ్రీ రైట్ నో. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో పిఏ సర్వర్ కావాలి అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు మైగ్రేట్ దట్ ఇంటర్ఫేసెస్ టు ద సిపిఐ. సో మైగ్రేషన్ లేదంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఇఫ్ ఐ గెట్ ఏ ఛాన్స్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అన్నట్టు మీరు పాజిటివ్నెస్ తో చెప్పండి అంతే. దట్స్ ఆల్. ఓకే. అంటే అది యాక్చువల్ నాకు మైగ్రేషన్ అని కూడా తెలియదు. సో మైగ్రేషన్ అంటే ఏం లేదండి, పిఐ ఉంది కదా. సో పిఐ ఇప్పుడు పిఐ ఏంటంటే 2017 తర్వాత దే ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్, SAP is not supporting అన్నమాట. సో ఐ మీన్ దే విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఇఫ్ వీ గెట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ మైగ్రేట్ టు సిపిఐ, అంటే వాళ్ళ అంటే పిఐ నుంచి సిపిఐకి మైగ్రేట్ అయిపోవాలి. సో అందుకని ఏంటంటే నవ్ ఇట్ ఈస్ పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సిపిఐ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ పిఐ. సో అది నాలెడ్జ్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు. అది ఓకే. yeah, just we'll discuss later, it is already 10. yes, So I have a yeah, meeting at thank 10. you so much, Chandra. Yeah, no problem, we'll connect tomorrow. Okay, bye. Yeah, sure. Yeah, thank you.